Well, a very good afternoon to you. Thank you so much for keeping it TV47. My name is Linda Alela. It is now time for Newsfeed. Let's take a look at what is happening right here in the country and across board. And Education Cabinet Secretary Professor George Magoha says the government has no plans of closing schools amid the increase in the number of COVID-19 infections in some learning institutions. The CS says the timetable for the national examinations set to take place in March 2021 will remain as it is. Currently, about 35 schools have recorded COVID-19 infections. Magoha was speaking at the Uhuru Gardens primary schools in Langata, where he was inspecting the quality of desks being supplied in schools. As far as the spiking of COVID is concerned, yes, it is spiking. It's not only spiking in this country. And what we are grappling with is, do we open for the other children or not? That decision is yet to be made, and I want to say that from the information reaching me, I'm glad that all schools, even those who had attempted to open earlier, have buckled and gone back. They should just wait. Nobody wants our children to stay at home forever, but it has to be a collective responsibility which is made by everybody, the parents, the stakeholders, government, and what have you. In terms of the examination timetable, there are no changes because, like I said, we are not planning for now to shut down because of the COVID. If that time comes, we shall tell you. So for now, the timetable for examination remains, and the children should be urged to continue to prepare. Well, KILIFI county offices will remain closed for the next 2 weeks after 6 county government officials and 24 health workers tested positive for COVID-19. Confirming the cases, KILIFI Governor Amason Kingi has said that the increased numbers have overwhelmed healthcare providers in the area, as Musa Salah now reports. Na visa hivi 504 vingi vimepatikana hivi majuzi. Hivyo basi hii inaashiria kwamba idadi ya maambukizi katika kaunti yetu ya Kilifi imeanza kupanda na kupanda kwa kasi. Kuna sehemu zingine hapa katika kaunti ya Kilifi kwamba katika awamu ya kwanza, ama wazungu wanaita ile first wave, kulikuwa na visa vichache sana, pengine 2, 5, lakini sehemu hizi kwa sasa ndizo zina maambukizi mengi zaidi kushinda hata zile sehemu ambazo zilikuwa na visa vingi katika ile awamu ya kwanza. Sub-county ambayo maambukizi haya yameanza kutanda na kutanda kwa kasi ni sub-county ya Magarini. Sub-county ya Magarini katika awamu ya kwanza ilikuwa na visa vichache sana. Havikufika hata 10. Lakini sasa Magarini ina visa 120. Kuanzia kesho maafisa ambao ni wa serikali ya kaunti yetu itabidi ile idadi ya wafanyikazi ambao wanakuja katika maofisi yetu tuipunguze na tubaki tu na wale wafanyikazi ambao ni muhimu tena sana. Wote ni muhimu, lakini kuna wale wazungu wanaita critical workforce. Well, former Baringo Governor Benjamin Cheboy, Baringo Governor Stanley Kiptis, and Musa Cheriyot Sirima have called on Kenyans to read the BBI report before making a decision on the report. The 3 lawmakers have lauded the increment of counties' fund from 15% to 35%, saying public participation will be of importance before the final document of BBI is released. Sisi tunajua ya kwamba hii document is not cast on stone.
bado haijafika mahali ambayo inatengenezwa bill. Shida yetu ambayo tuko naye, shida ile tuko naye, tunaambiwa kawaida, if you don't participate in election of leaders, then you will be led by idiots. Yes, because the idiots will come out and become more famous and take the leadership. The same way, nyinyi tumepewa katika katiba kitu inaitwa public participation. Juzi watu wanaambiwa kujeni mseme kitu juu ya hii. Sasa inafika mahali document imetoka, kazi yetu ni kulia tu tena. Kuna mambo mazuri katika hiyo document na kuna mambo mabaya. Sasa tuwaambie vile tunataka. Mimi naomba sisi ambao tuko katika Jubilee, viongozi wa Jubilee, serikali iliyopo ni serikali ya Jubilee. Mimi nataka kuomba viongozi wote wa Jubilee watumie fursa hii kabla ya debate katika bunge, waseme maneno kuhusu hii, kwa sababu tutaishi nayo miaka mingi mpaka watoto wetu. Public participation ni ya maana sana. Nimeona hata PPI ndio waje tujue itakuwa namna gani. Imeguswa mambo ya public participation, kwamba pesa iwekwe 5%, iwekwe kwa ward. Najua imekuwa ikifluctuate. Ilianzia 15 million, imeenda 20, imefika mpaka 25. Naona kusema kwa sasa imerudi chini. Imerudi chini kwa sababu ya fedha. All right, now residents of CHOKAA area this morning staged demonstrations over the arrest of one man for allegedly failing to wear mask. The person was knocked down by a running vehicle and died on the spot. The angry residents blocked the busy Kangundo Road, accusing police officers of using excess force. Mbaya sana ambapo polisi wanakimbiza wananchi wadogo juu ya mask na kuwaitisha shilingi 200, 500 mafundi. Watu wa jua kali wa Kenya wanaumia juu ya corona, hawana kitu na polisi wanawanyanyasa, ili hali pesa imeibiwa kwa serikali kuhusu KEMSA ambayo ingepeana mask. Hii kitu tunalaani vibaya, na polisi walisiporekebisha, vile police station ilichoma huko Ebuya, hata huku kwetu itaanza kuchomwa, kwa sababu hiyo sio kitu mzuri. Mtu anatoka kwa nyumba, anataka kwenda kutafuta unga yake, polisi wanamnyanyasa. Jamaa kwa na mask. Polisi akaanza kumkimbiza. Badala polisi na amefika kwa barabara, mwachia endelea kumkimbiza. Gari kapita naye. Kitu ya mask ya kitu ya 20 bob. Ile kupata hiyo ongo ya 200. Yenye wamezoea kuchukua kwa wanaua mtu hivyo. Hatuwezi kubali police station hapa ingolewe na itoke. Zoea watu kwa hii mlima sana. Hauwezi pita hapo bila mask. Ukisema unapita hapo bila mask anakukimbiza, na akikushika ni shilingi 200 kwa kila mtu. Huwezi panda hiyo mlima, huwezi fanya nini? Ukienda hapo wanakusumbua. Sisi ni vijana tunatafuta haki yetu. Well, unfortunate indeed, but of course, why not ensure that you have the masks on to avoid such scenarios? Now, the fight against female genital mutilation in Garissa County has received yet another boost after men from the villages practicing the culture joined hands in the fight and promised to support the government. Speaking during the handing of certificates to 40 elders who successfully finished a 3-day workshop in Saka location on the fight against the retrogressive practice, Area Deputy County Commissioner Charles Mulishe said that chiefs and their assistants risk losing their jobs if they enable the practice through surreptitious means. Now, this comes after an earlier directive by the president to mitigate FGM by 2020. Na kuanzia leo kama nitapata chief anapeana report ambayo si ya ukweli, kwamba anasema hakuna ukeketaji umefanyika kwake na kumbe imefanyika kwake, tukichunguza tujue hiyo, huyo assistant chief ama chief lazima atachukuliwa hatua kali ya kisheria. Hii mafunzo tulipata siku 3 iliyopita ni mafunzo ya kipekee ambao wengi hapo hawajadhani kama watapata na kuelewa FGM ni hatari hivyo.
Wanaume ndio wanakaa katika vikao za wazee, Council of Elders ni wanaume. Ukiangalia mashehe, majority bado ni wanaume. Ukiangalia katika nyumba mwenye wa kusema bado ni mwanamume. So tukaonelea kwamba ni vyema kabisa wajue ni machungu gani tunaweza kupitia kutokana na ukeketaji. A family of 7 in CHOKAA village in Nakuru County may be forced to spend the night in the cold after their houses were they were evicted from their houses. Of course, they are now calling upon the government to intervene, saying that they were not given notice to be evicted. Let's take a look at that. Kina OCS wamenikuta asubuhi na wajamaa wengine kutoka Nakuru. Wamenivamia, wamebomoa nyumba yangu na kila kitu, wameharibu kila kitu. Na wamechukua kila kitu, wamerusha nje zote zimewekwa kwa barabara na wamevunja kila kitu. Na kuna zingine wamebeba masola na pia nilikuwa na mabata wamebeba wameweka kwa gari zao. Sisi tumezaliwa huku kama wajukuu na hakuna mahali tunaenda. Tunaishi huku. Serikali tunaomba umtusaidie. Sisi watoto wanyonge hatuna mahali tunaenda. Babangu ni marehemu. Mamangu hakuna mahali anaweza enda. Uhuru Muigai Kenyatta, saidia sisi wanyonge. Tunajua uko na na watu wenye wanaweza tusaidia, mtusaidie. Rais wetu tunakulilia. Utusaidie tu. Hii urithi irudi kwa mikono yetu. Mtoto yangu analia, alipoteza mtoto. Juu ya hii shamba, tusaidieni tu. Well, a youthful man was allegedly murdered in the wee hour of the morning in WAJIR County. Police are now investigating the matter. The murder suspect is nursing injuries obtained from the scene, awaiting to be taken to court tomorrow. The deceased was laid to rest after a postmortem was carried out early this morning. At around 4 a.m., the chief of the area, that is Alana, actually received a report that there was a dead body somewhere there. So he went there, confirmed that there was a dead body. He alerted the police. The police went to the scene immediately. And on inquiry, and even before inquiry, we noticed that this person had been actually stabbed. When the police arrived there, they found actually a penknife. They recovered a penknife with bloodstains. So, as they were inquiring, they were told that the person that was fighting with this one had been taken to hospital by members of the public. So they secured that scene. Some officers rushed to the hospital and actually found the accused in this case now. Well, 1,500 shareholders of Ngenda Farmers Company in Gatundu, Kiambu County, are set to be allocated half-acre plots each from their company. This is after the leadership of the company agreed to subdivide the 966-acre farm to their members after years of disputes among the leadership. The company's leadership has been embroiled in a leadership tussle since 1972, hence delaying the subdivision of land. A majority of members have died without receiving the benefits of their investments. Hii shamba ilianzishwa na wazazi wangu na wote wameshakufa. Walikuwa wakiwa na matumaini ya kwamba watoto wao wataweza kupata mahali pa kuishi na mahali pa kujenga. Na imekuwa ni safari ndefu. Hata kwa hivi ninapozungumza, mimi baba yangu na mama yangu walikufa zamani, kwa sababu wamekufa mama yangu akiwa na miaka 80 na baba yangu akiwa na miaka 89. Mzee wangu aliaga. Hii ni mwaka wa 20 kutoka wakati ule aliaga. Na hii safari ni ndefu sana. Na niko na matumaini ati nitapata shamba ili watoto wangu
wapate shamba hiyo. Ule alikuwa amegawiwa na baba yake ataipata. Mimi ningefurahia kama hii shamba imerudishwa kwa members, sababu ilikuwa imenyakuliwa na watu wengine, na kila mtu apate share yake. Some sections of youths in Trans Nzoia County have come out to condemn the remarks made by a young guy, Alex Mutere, during the official launch of the BBI report at the Bomas of Kenya. Remarks that appeared to demean Deputy President William Ruto's youth empowerment initiatives. Boniface Baraza reports. Tens of youths pointing accusing finger at Alex Mutere following the remark that appeared to downgrade Deputy President William Ruto's wheelbarrow donations meant to arc livelihoods for thousands of youths in informal sector. Sasa yeye akituambia kwamba ati wheelbarrow ni 16th century, sisi tunataka kumueleza kwamba as a Asla nation tunataka tumueleze sisi tunataka hiyo wheelbarrow vijana wetu waweze kusaidika naye. Niangalia nyuma yangu hapa hivi, youth wengi wako lakini hawana ajira. Kwa hivyo Alex Mutere aombe Deputy President musamaha within 48 hours. The angry youths challenge those who are against Ruto's initiative to desist from politicizing the whole exercise and should instead provide alternative employments to jobless Kenyans. Deputy President anatembea mpaka mashinani, amefikia vijana. Akipea kijana wheelbarrow ama mkokoteni, wewe ambaye umesoma, umefika level ya juu, unakwasika nini kama Deputy President anapeana wheelbarrow na mkokoteni? Mheshimiwa Ruto, leta wheelbarrow mwaga hapa kwanza. Leta mkokoteni, hizi mikokoteni tuna mashini siku hizi tunaenda sababu ya hizo pesa kidogo tunarokota. Leta mikokoteni itatusaidia kubeba mahindi ya kwenda kushell mashini ya kwenda kushell mahindi yetu. Kwa wakulima itatusaidia hiyo mikokoteni. Maputo Protocol ilikuwa inasema pesa ambayo iko kwa national budget 10% lazima ikue ya wakulima. Na mimi nataka ya kwamba waweke hiyo mambo kwa BBI ya kwamba 10% of the national budget iwe for farmers, ambayo itakimu mambo ya wakulima, mambo ya maziwa, mambo ya mahindi, mambo ya kahawa, mambo ya miwa. They are also against the expansion of the executive, saying it will blot the wage bill. BBI itapita, lakini ile dosari ambayo iko ndani ya BBI irekebishwe. Mambo ya kuongezea watu nyajifa, hiyo tunakataa. Hii maneno ya kuongeza viketi ati Senate wenye wako wameshindwa hata kazi, wafanyi kazi, na mnataka kuongeza viketi ingine ya nini? Asasi hizi vijana tunakataa hiyo maneno. These are myriad of opinions after the report was launched in Bomas of Kenya. Boniface Barasa, TV47, Trans Nzoia County. Thanks, Boniface. Now, residents in industrial area along Pembe Street near City Stadium are now on a high security alert following a power outage for over a week. The power shortage has been attributed to an electricity pole that fell with its hanging cables, which the residents say has been a big threat to their lives and those of their children. The locals, who are mostly Juakali artisans, say that their work has been greatly affected as it utterly depends on electricity. They now want KPLC to visit the area and fix the problem. Wiki mzima tumesimama, hatuna kazi, waya za stima zilianguka. Watu wa Kenya Power wanakuja hapa bila kutengeneza stima, wanakamata waya kidogo kidogo wanaondoka. Hakuna solution. Sisi tumekaa bila kazi. Sasa tunaomba ule wote anahusika kuja tusaidia, sababu tuna kazi, waya ziko chini, hii ni hatari kwa binadamu. Hii kama siko na stima umeme, mtu anaweza kanyaga na akufe. Kwa hivyo zimepitia kwa maji. Sasa tunaomba serikali ama ule anahusika akuje tafadhali atusaidie. Well, farmers of Murarandia ward in Kiharu constituency, Murang'a County, held an election of new members of the Coffee Society following a funds embezzlement burst orchestrated by the previous committee. Now, the angry farmers are now claiming a refund of their stolen monies to the tune of over 30 million Kenyan shillings. To qualify for an electoral position, one has to be a coffee farmer, attain Form 4 level, and able to raise 500 kilograms of coffee annually. The new Murarandia
Murarandia society comprises of Murarandia, Theri and Gatuya factories. Imeenda na ile chama nyingine ambayo ilitoka tutaweza kurudishiwa, maana tumeona it was fraudulently gotten na wale walikuwa katika ile chama. Mimi hiyo nilikuwa maono yangu ya kwamba mtu akishikwa kama amefanya wizi katika mali ya umma arudishe. Tutasaidika kama hawa ambao wamechaguliwa ni watu ambao wako na integrity. Lakini kupata integrity hapa saa zingine huwa ni ngumu, kwa sababu wale uchaguliwa wanachaguliwa na ukoo, saa zingine ni rafiki yangu. Long-distance drivers operating in Namanga at the Kenya-Tanzania border are urging the government to find alternative ways of testing for COVID-19. They decry being coerced into frequently testing for the virus that has caused diverse side effects, including constant headaches and nose bleeding. According to the drivers, the delayed COVID-19 results that take up to 4 days has led to significant loss of goods, especially to those transporting food products. Shida kubwa tunayopitia hapa ni kila wakati tunalazimishwa kupima hii corona. Na tunapimwa inafika mahali unakuta unaanza kubreathe. Unaanza kutoa damu, kichwa kinauma sababu ya ile shida unazozipitia. Sisi naye pia hapa tukipima tena unaona majibu yanakaa muda ndio yakuje au inakosekana kabisa. Wewe umepima, umekaa siku 3 hapa, umegojea, tena imekosekana upime, ugoje, mzigo wa watu unachelewa. Kama ni mali ya shamba, ingine inaharibika. And we take a look at what is happening in the world of sports. And Manchester United continued their good start in the UEFA Champions League.